హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వీడియో. గైస్, ముందుగా అందరికీ అడ్వాన్స్ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఓకే, మీరు అందరూ thumbnail చూసి ఉంటారు. ఓకే, మనం వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గంట సింబల్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఓకే, వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ మనం కావాల్సిన షేప్లో ఈ కార్డ్బోర్డ్ షీట్స్ అయితే కట్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ షేప్స్ అయితే కట్ చేశాను. అలాగే సేమ్ అలాగే కొంచెం పెద్ద సైజులో అయితే కట్ చేసుకోవాలి. ఇవి ఇలా బెండేవిలా అయితే కట్ చేశాను నేను. ఇది ఒకటి కూడా కట్ చేసుకోవాలి మనం. ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్ కింద అయితే తయారు చేయాలి ఇప్పుడు ఈ పీసెస్తో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఈ కార్డ్బోర్డ్ షీట్ని 2024 షేప్స్లో అయితే మనం కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేద్దాం, ఇప్పుడు చూడండి. ఓకే, 24 కట్ చేసాను, 2024. ఇప్పుడు మనం దీన్ని బాక్స్ షేప్స్లో అయితే తయారు చేద్దాం ఈ షీట్స్తో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హోల్ అయితే చేసుకోవాలి వాలర్ పెట్టుకోడానికి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, హోల్ అయితే చేశాను. ఇప్పుడు మనకు ఒక వాలర్ అయితే కావాలి. ఈ వాలర్ అయితే తీసుకోవాలి మనం. ఈ వాలర్కి ఒక ప్లగ్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఈ వాలర్ని ఇక్కడైతే ఎలా పెట్టుకోవాలి మనం ఈ హోల్లో. ఇప్పుడు మనం దీనికి వాలర్కి అయితే వేయించేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్కి అయితే మనం అంటించుకుందాం గ్లూ గన్తో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వైట్ పేపర్ అయితే అంటించుకుందాం. ఇక్కడ మనం వైట్ పేపర్ అయితే అంటించుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఇందులో నార్మల్ ఎల్ఈడి బల్బ్ అయితే పెట్టాలి ఈ వాలర్కి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీనిపైన కూడా ఈ షీట్స్ అయితే మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనలీ మన ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని టెస్ట్ చేద్దాం, ఎలా ఎదుగుతున్నది ఏంటన్నదని ఇది చూపెడతాను ఇప్పుడు మీకు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, సక్సెస్. ఇది బాగా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని గంట సింబల్ ఆన్లో పెట్టుకుని వీడియోకి లైక్ చేయండి. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.